Guys, welcome back to my channel. My name is Ginger, and if you're new here, thank you for stopping here. If you are a regular, thank you for stopping back by. I hope you will enjoy. So today we're going to do a story time. Usually on this channel, I do videos about self-improvement. So this is totally something different. I thought, let me do something more fun, something that will give you an insight about my personality. So guys, recently I just went through a very, I could say a traumatic event. I just got my license. Backstory to why I have my license so late in life. I was so disinterested in driving. A certified passenger princess, and to be fair, my husband loves spoiling me. And so when he was around, right now he's not around, but when he was around, he would pick me up and drop me off literally everywhere I wanted to go. So I could get away with it. And to be honest, I never actually, people who know me very well know that I never actually had any interest in driving whatsoever. One random day, I just decided today is the day I'm going to talk to this driving school. Not gonna mention names. I decided let me just find out how much it is, find out what the process is. This is how much I was so disinterested. I didn't actually know what the process was. That's the honest truth. I never actually ever inquired to know what the process was. One random day I did that. I inquired with this driving school, and then I went there in person, and then I booked for, what was that, 10 lessons? No, it was actually more than that. I booked for 16 lessons. So how they normally do it is it's 30 minutes per lesson, which is most driving schools, from what I got when I was researching, $3 or $4 per 30 minutes. And so for the 30 minutes, you cannot really do much. So they will book you 2 lessons at the same time, back to back. I hope it makes sense. So it's basically an hour each time you go there, but each lesson is basically 30 minutes. My driving lessons experience was really good, no doubt about that. First of all, it's because I think I'm a visual learner. So things like that, I was quite sure that I was not going to struggle much, because it's basically, if I'm doing it and I am seeing it, I am learning it very fast. If it was more theoretical, for example, the provisional, the oral test, that one I really struggled because it didn't make any sense to me. It didn't make any sense. I had pretty much to memorize everything so that I pass, and I did with flying colors, 100%. But then with this one, it was quite easy for me because I am seeing it, I'm learning as I see it, because I'm a visual learner. So it didn't take much time for me to, grasp the concepts. And also, I got an instructor who was very calm. He was very soft-spoken. He was very nice. He was very nice in general. And I remember there's a day when, what happened that day? I can't remember. He was out of office that day, and I told them I'm not going to get someone else to teach me. I don't know if it was good or bad, but that's how I felt. I just told them I'm not going to get someone else. Please just book me for the next lesson so that I do my lessons with the same person, because I felt so comfortable with him. Fast forward, because
yeah, this process wasn't really that hard for me. So it's a crash course because, well, they have so many people they have to teach. So it's a crash course. You really just have to, grasp as much as possible. So we did that, and he was very quick and swift with me because probably I am smart. I was getting everything all at once. To be honest, I had never driven a stick shift car ever in my life, and that was the first time. So to be fair, 2 weeks was pretty fast because I didn't know anything. And yeah, every time we would drive, it was peak hour. It was like peak hour time. It was 5 to 6 p.m. And those who stay in Zimbabwe, those who know Harare, that time is pretty much it's pretty much a death trap. So hey, pane vamwe izvozvo zvaro kutoteerera chiti haiwawo 2 weeks inini ndakagona in 1 week. Hey, this is my experience, this is my story. Go and tell your story on your channel. But anyway, back to my story. So fast forward, after 2 weeks, he calls me. Actually, I'm lying. After one of the lessons, he said, you know what, I think you should try and go for the test, for the VID test. So basically the process is you write your provisional test, and as soon as you're done with your provisional test, you get your learner's license. And then after your learner's license, maybe this is just, the general everywhere. But then after your learner's license, you start doing your driving lessons. And then when you do your driving lessons, as soon as you know and your instructor is good, you feel you're comfortable to go to the next stage, which is the driver's license test at the VID. You will go and book for that test at the VID, station. And then when you do that, you also have to book a car at the at your driving school, so that you go for the test on that day. And then you also have to pay for and then you also have to buy the green book. So the green book is basically where you are recording the number of tests you have done, and also to just do a checklist of all the things that your instructor has taught you. So for the green book, it's $10. For booking at the VID, it's $25 as we speak. And then for booking the car hire at your driving school, it's $40, depends with the school. And then I think I've also mentioned the amount you have to pay per lesson, depending on how many lessons you take, is $3 or $4 per lesson, depends on the school as well. But was I really ready? I wasn't ready. I then started to realize there's certain things I wasn't really comfortable with. One of the things was parallel parking. I was really struggling with that. So I remember Thursday night, I was really worried about parallel parking. And I kept thinking, ukapinda so, unozodizhia, unozotena so, uzodai. And you know what? The math wasn't mathing. And I kept thinking, my way, ndaita dzungu panapa. I think endambomira dendambodi. But then remember, we had 2 more lessons on the Thursday and 2 more lessons on the Friday before we went to VID. So I thought to myself, I'm good. When we're doing those 4 more lessons, I'll just tell my instructor, Kuti, please, can we focus on parallel parking? Because apa ndipo pane nyaya yangu yesapa. Ndinonofoyera kana ndikasabata zvinhu izvi. But guys, ndichataura netsumo panapa because
ndeme yaya, because pane chivanhu changa ndaita he kept telling me kuti zvoni don't focus on parallel parking iwewe, focus on Hillstad, because paHillstad ndipo pauchanyatsotestwa, ndipo paunonyatsotestwa. Zvimwe zvese don't really worry, handiti, kana pana vanzwa vasina wameno, handiti. So guys, ndakaenda ndine confusion parallel parking on the Thursday morning, on the Thursday lesson. So Thursday lesson, and now bata parallel parking yaya. I was freaking out. Friday morning, taifana kuenda tiri 3, right? So, excuse me, 2 other people were going for the test, and then inini, which makes us 3. So before the test, takaita my lessons. Mwene umwe akaita my lessons before we went to VID for the test. So it gave me some time, since I told you guys I am a visual learner, it gave me time to watch other people do parallel parking. Yanga ndiri very worried about, right? So by me watching everyone do that part, ndakabva ndabata ndikava ndati haiwa inini ndihabo, right? So as we were going tichiita malessons, I could actually see kuti aiwaka ini ndiri kutonyatsogona kutodriva kutopfuura timu rangu randinaro panapa, handiti guys. So ndiso avo tiri kuita malessons, and then the instructor ambati aiwa ngatichiendai, because now tata kunonoka. Avatora mota yaya ndobva arova mota kuenda kuVID. Arova mota, tasvika kuVID, and then he was joking around with us achitotiti ndiani achatanga, then kuteerani. And then when we got there, the first thing he did was to make sure to ask kuti pane here ane questions, pane zvese zvatakadzidza ari kufila kuti pakati handisi comfortable, so that I can explain one last time before you guys, I hand you over to the examiners and stuff like that. And at that point, inini ndaifila kuti aiwano inini ndabo. So what he did was just tell us how how everything goes on site, so that hatizovhundukiwa kuudzwa zvinhu naexaminer, munongoziva kana wakuita exam zvinhu unogonongorwa neconfusion. So he told us kuti anouya ogara, then muzodai muchadrive muchienda so, iwo ita so, iwo usaita so, right? So one of the elder ladies, tapatatiri isusu tiri 3 kudaro, one of the ladies was an elder lady. I could say she's in her 40s. Right? So ndiye akatanga kudedzwa, that lady, and she went in for the test, and ndinozombomona futi until she came back, and she looked so sad, and it was a second try, actually. So this was the second try. And she was looking so down, so sullen. And then our instructor was, counseling her and stuff like that. And I was like, kochi chaitika zvikanzanochi ndatadza Hillstad food, I was so sad, because I was thinking it's her second time, and she was so optimistic, and she was really nice. And on our way there, she was telling me how nervous she was and stuff like that. And even when we got there, I could tell that she was so nervous, And, it was just such a sad moment. And then, you know what it is. That was that. I was really focusing on myself because I was starting to get really nervous, because I knew ukanapfura pakati pedu tiri tu anyone anogona ngodedzwa. And then the other younger lady went in after that lady, right? So ini ndakangosara ndakagara ndega. I was getting more and more nervous now, because
Actually, me talking about it right now, I'm getting nervous. But anyway, akavhadedzwa musikana waya yambva aenda. And when she came back, she was smiling ear to ear. And actually, kana munhu akafoira anokasika kudzoka, because you only do the yard part, and uchafoira muyadi momo most of the time, and then you just come back. Yeah. So the first lady, Wandataura, the elder lady, akakasika kudzoka. And then the other lady, akanonoka kudzoka, because I waited for a very long time. We were using the same car because we were from the same instructor and the same driving school. So she took quite a long time to come back. And I was just there seated waiting and waiting, right? And then after like donkey years, she came back smiling. And then she was like, I passed and everything. And it was her first try. I was like, congratulations. And she gave me a confidence boost, because I was like, oh, if she has passed on the first try, then probably I'm going to pass too. So, ndinoyo ndobva ndadedzwa, Gabi, uri kupi? Ndobva ndadaira paya. Instructor wangu. Mind you guys, those examiners vanotyisa. I think tingati vanoudzwa kuti vadaro here, because I could tell they're really nice people. But at the same time, the way they say, the way yavanokudedza, the way they conduct themselves, everything. Guys, if you have gone through this process, right, of which obviously most of you have, if you have gone through this process, can you tell me your experience in the comments below, guys? Kuti ma examiner enyu angari munhu akaita sei, guys? So this examiner of mine, he was a guy, a dark guy, very stern looking, very scary. So my examiner is like, ndiwe Gabi? Ndikati, ndini Gabi. Zvikanzi, enda mota, unogara ikoko ndikuya. Right? And then I went there and then I said, guys, ndopa ndakatanga kunzwa kuti ndakudya manje. Ndinoyo ndagara manje. Ndichaziva kana kuti mota inobakidzwa sei, guys. Because unotanga kunzwa kuti ndakudya manje. Munhu acho ari kukuti, because remember guys, paunoenda kutest uchiri learner, because hausati wave confident, right? And you're being tested on something chausati watombonyatsojaira kuita. So ndagara paya. My instructor is now telling me, kana wasvika unodai. It was just, just giving me to my reminders and stuff. And the first thing I asked him was, Shia unomutsa mota sei? The way he looked at me, kuti pane chabudere papa. And then he told me, tunotanga wadi wozodi. Funga dzake dzakangoti uyu munhu ndiye munhu achaita zvekupenga. And with the way he was so confident with me the whole time, I think akangoti aya ndo anonzi mashura. Examiner weyoya achingoti pat ndakutanga kumuona manje, hana mva yatanga kurova akufamba akuyachi. Ndobva atosvika zvake, ndobva agara pasiti panext pangu paya agara. Unotadza kana kumhoresa munhu because pfungwa dzako dzinenge dzitombori ipapo. Zvikanzi Gabi, mutsa mota chwana. Ndinoyo ndamutsa mota. Zvikanzi hande zvichitanga kutofambisa mota pepe. Fambisa mota pane zvaunenge uchiudzwa kunzi iri line iri ukatongoritsika test yatopera, uchiudzwa nainstructor wako. Saka ana yaingorova nchingoti aihopa handitsike line. Ndinoyo ndadrive hatapinda muground rekuchitestwa zvino. Zvikanzi ngatite madrums panapa. And the way they direct you, they don't really do it really clear. I don't know if it's just me or if it was just kuti manerves here kana kuti chii. Ndakanga ndatotanga kutotukwa, guys. Zvikanzi zidzoro ndozvanda kudzotuitere ndati yaendei kuleft. Mazivane pane madrums akawanda.
madrums ari panapa kwekutanga, mamwe ari kumberi, mamwe ari uko. So you don't really know kuti pari kukudirector ari kuda kuti upinde madrums api, right? And the way they direct you is famba, enda left, chimira, chita so. So now you look like you don't know how to do madrums because hausikuzwa kuti uri kupinda madrums api. But iye ari kutokudirecta kuti upinde madrums aari kufunga iye musoro make, right? You get. So zvikanzi iwe ndokwandati uendereyo asidzoro aizve ndakutotukwa paya ndofabuda mota zvikanzi pinda madrums ton. Ndinoyo ndapinda madrums paya anditi chenda left ndapinda nerimwe side zvanzi okay fine. Aiwa madrums ndaisota guys, saka aiwa angasizombori nyaya kwandiri. Ndinoyo ndabva pamadrums handei ku3.10 taenda panopindwa pacho pa3.10 ndapinda. Aiwa 3.10 ndoyandaita kana chero ndakararasva. Ndinoyo ndaita 3.10 yangu ndadzoka. Zvikanzi chienda parallel parking iyaya ndamboita kunge ndakuvhunduka ndobva handipa parallel parking yekuright because I don't know, it seems like vanhu vakaita kudhara vaingoita kuright chete here or something, but mazuva ano unogona kupiwa the left side kana kuti unopiwa the right side, and the right side is easier than the left side. Ndakapiwa the right side. So ndinoyo ndikati aiwa iyi zvakapusa kaizvo. Ndaremember formula yangu ndakakrema musoro ndapinda ndabuda. Zvikanzi iwe uchienda nekuseri uko then inini ndichakumirira kuseri uko waakuita wega because kunkosoko anenge achiita kunge sort of like ari kukudirecta kuti chibva panapa chienda apa, chibva panapa uchienda apa. But kana wakuenda pahillstart unoita wega because iye anenge akamira kure observing you from afar. So basically when you get paningrini pahillstart, hey guys, I'm late to the party. I'm sure most of you guys munotoziya yenyu, but meno, it could be one of a few people like me who are late to the party vasinachi my license. So when you get to hillstart anenge akamira kure, right? So uchakwira pachigomo chacho cheche then wozodzika. But before you get there uchambomira pastop sign pasi yaya then wochitanga kukuita skirira uchikwira. So iye anga akamira zvake kure ndobva ndatenderera ndasvika pastop sign. So when I got to the stop sign I realized my car was slanted, right? So now I was going to focus on turning my car slightly to the right and then going up the hill, right? So ndinoyo ndobva ndadii ndobva anditi chienda. So I was gaining my momentum because obviously pano kuti chienda it's not like ari kuti chibva watongotsumuka ipapo. It's almost like telling you kuti now you can do what you have to do, but it doesn't really mean kuti chitoita izvezvi, right? So I took my 3 deep breaths semunhu ada kuzvikalma down and ndakadherera hillstart because I don't know, in my mind hillstart yaizotanga paunonomira paya uchitanga kubhalansisa uchiita sei uchita metsi dzako. But guys, ndakadherera mafuta unofanira kuisa kukwira pagomo paya ndakamadherera, and as you are anticipating guys, ndakatadza kukwira gomo. Handina kutombotadza kuita hillstart yacho because handina kutombosvika pakunomira kuti ndizotanga kuita hillstart. Ndakatotadza pamwe ndototadza materms acho, but guys ndakatotadza kukwira gomo racho, kutongoisa mafuta chaiwo kuti ndisvike ndichinomira pakati pegomo paya. Ndakatotadza mota kwakutotanga kutodzokera mashure. Zvikanzi aiwa matofoira mainini. Chimirai ndichikudzai manje dzungura ndakaita ndichibva ipapo manje.
ndinokauyo ndatadza kukwira gomo manje. Examine nayo yakuya kumota kwangu. Dzungura unoita ipo paya rakaoma guys. Ini ndafunga kuti pamwe ari kuuya kuti azonditi uye kuzotangidza here. Ameno zvandakatofunga. Because mafoirera unoita pepeka ndechiwaiwai zvezve kuti unotofunga kuti maybe ndakutopiwa imwe chanzi. Kana kuti maybe kuti vachandinzwirawo tsitsi vongondipa license. Dzungu racho so ndiye uyo akutosvika kutonditorera mota akatongosvika mva nditi ngati aiwa anotombonditorera mota ndinda kutoita confusion kuzvona bozi pfungwa dzangu dzakatombotenderera ipo paya ndobva apinda mota mva agara ndobva atoti handei yedu and the way anotaura newe zvakanaka utofunga kuti pamwe pane zvakanaka zvandaita ini kwakutonditi huya kunoku famba so chiuya umire panapa kundisainisa chipepa chacha chekuratidza kuti watotadzazve. Ini ndiri kusainiswa hameno chandakafunga kutofunga kuti pamwe zvaita kuti tanga mutera mumashure wena tanga mutera mumashure iye ari kutoti pamwe ndasiya munhu uyaya ini ndiri kumutera kwese kwaari kuenda akazoti pati kutarisa mumashure wane hezvo kwavamai vachiri ngonitera zvikanzi hezvo kwaiwa kuti kunditeerera ichi testi yatopera pasina chiri papo. Seka henyu vanoseka guys but ndo zvakatoitika. Ndobva handitarisa zvikanzi testi yatopera hapasina watofoira utozouya rimwe zuva vedu ndakarwadziwa pamwe kwangu kuri kutadza kuaccepta here ameno zvakaitikawo ipapo kwakutobatikana paya kudzokera kufamba kudzokera kuna instructor akanditi watofoira ini handamboexpecta kuti uchafoira kudaro ndandakatotemboniwe but hazonyanyuka kuzokurovera pasi kanzi ngatitonobhuka izvozvi udzoke mangwana. I wasn't actually expecting that. I wasn't even expecting that, and to be honest, you don't have a time to process anything because at that time I think I don't know what mode I was in, panic mode or whatever. So chichi is now telling me all these things and I'm feeling so overwhelmed, but at the same time I'm thinking he should know better, so I think I should do what he's saying. And so straight away book the next test but office book footage for the car for the next day, right? Mangwana Maxen, guys, if I tell you andina kurara the second try andina kurara, I think that same night I went to Chandler Moore's that concert, right? I went to Chandler Moore's concert and I remember I was praying about it. I was telling God, I want to pass this test because honestly ndaijairira test yacho. So pandakafoira ndakatoona kuti hezvo guys ndatofoira kaini, and I'm really not used to failing. Those who know me know I am quite smart, so I've never really failed a lot of tests in my life. So I really just felt like, what the hell is this? What just happened? So in my mind, I was just like, I hope I'll pass. God, help me to pass and stuff like that. I was getting really nervous, cold feet for real. And so that night, ndaenda kumba late, I was just like adrenaline. I remember I didn't even eat well. Manheru ndisvika kumba ndatombodya, and then I slept. I kept on waking up. Unorara uchichinja magiya veduwe uchifunga he'll start, because now I knew kumwe kweso kundikuziya but he'll start. So aiwa ndinakurara veduwe, ndaiti ndikarara ndombomuka ndombofunga kuti zviya ukasvika paipai pachistop sign ukati nzi wochitanga manje unyatsofunga kuti ndikafamba ndikakwira dai so ndozodai mafuta ndichanyatsoisa mafuta ndisvike ndoyatsoti ngi paipai ndochi komana guys aiwa handinaurara zvachose ndakamuka kusenseni
chingofunga kuti zvino ndikadai mangwana makuseni ndamuka makuseni minamato yangu chiiko vasikana ndakaita zvese ndobva ndaenda kunhingirini straight kuVID nainstructor wangu. Aiwa, instructor wangu akangomeka sure kuti before taenda kuVID taita hill start. So takaita hill start yedu just maybe 10 minutes because it wasn't really kuti handisi kuziva and I knew where my mistake was. So it wasn't really kuti handisi kuziva. Iye akatozviona mistake yandakaita because he was watching from afar as well. So takangoita 2 minutes, you know, and patiri kuita pese hapana pandakambotadza inini. Pese apa tikuita even pataita malessons andambobvira ndatadza hill start. Taenda manje kutest. And ndandakanoza zvokuti unenge wakagadzirira zvokuti ka unoita sekuti uchati ndiitei inini number 1 munhu wese asati aita. But hey, as we know, you get there and you have to wait. So when I got there, we had to wait for a bit. Takamira could say maybe I waited for like an hour or so, which wasn't much. And then ndavandapiwa umwe examiner. Asiri wandakapiwa nezuro, which was really tough for me because I have to process change. In general, if something changes, it takes me a while to process. And number 2, ndakapiwa examiner mukadzi. And guys, you know, I mean, kuti, is it a stereotype? If it is, if it's not, I mean, isam comment kuti nai guys ukapiwa kana uri kunosevwa in a government institution whatever nemunhu wechikadzi, how do you guys feel? Ukamiswa nemupurisa wechikadzi ukasevwa nemunhu wechikadzi, how do you guys feel? It's always something. But anyway, guys, I just felt some type of way pandakaona ndapiwa mukadzi. Guys, I was so scared. And to top off the fact kuti ndanditongotyco from the beginning. But anyway, that lady, she was stern looking. Hey, she's an examiner, so nothing else to expect. So she actually, looking back, she was very pretty. She was, you know, she had lip gloss on. She just looked very put together. And even her uniform was mufita. She looked very good, but she was very stern and she was no nonsense, guys. And then she told me, ndinogara ndikwe. Guys, namoya yatanga futi ndatanga kufunga kuti mota inombomudzwa sei saka ndichafamba ndozidai. Uyo asvika mbva apinda. I was the second test, guys, ndakatukwa, guys. Guys, asandambotukwa kudaro muupenyu hwangu. Ansandambotukwa kudaro, guys. Ezo vekuVID vanotuka inandiziya hangu kuti ndo zvinoitwa here kana kuti chii. Takati tichingobva ipapo ndichingosimudzira mota chete zvanzi enda neukoko. Iwe ndozvawaidzidziswa here izvozvo? Tisati atombodii, guys, tanga kutonzwa kuti izvo zvandava kutotemwa nemusoro. Tisati atombodii, tafamba takutanga manje kuchipinda muchiyadhi cheche chekunhingirini chekutestwa cheche. Zvikanzi 10 left 10 chichi. Kundichaziva kuti maybe inini wacho ndindaikanganisa here kana kuti chii. Zvikanzi hezvo naiwe iconfusion here, chii chiri kuitika? Handigoni kushanda nemunhu wekuti ndiri kumuudza kuti aite so iye ari kuita zvemusoro wake. Kana usingadi togona kungosiyana nazvo. Guys, apa imagine uri uda kuita test, uda kupasa. Hanzi ndasvika pacho pandakataimira. Guys, ndakanzwa muviri wangu kumhanya kushandoita sei. Ndangoramba ndangomutarisa kudai. Ndibva nditi usaite zvemusoro wako ipapapa. Pabuda mota. Zvikanzi uya nekunoko. Pinda apa. Ndapinda madhirama yazvo. Ndambotaura zviya kuti vanenge vachikuudza zvinhu ka. Hautombonyatsonzwisisa kuti auda kuti uende papi pacho, guys. Uyu. Zvikanzi pinda toni. Ndapinda. Ndakanganwa zvekuti uchipinda muleft unofanira kupinda muright. Ndinoenda kutotanga kuda kutomhanya kuti uende. Zvikanzi iwe
unopenga here iweyo? Enda kuraiti uko chiiko iweyo guys ka. And that's the time yaakanditi zvoni, iwe unopenga here iweyo, zvikanzi ndaumbokusiya panapa userious. Guys, hamuna yangu yakarova ndikati aiwa ndatofoira zvondikafoirira ipo pano handisandatombodii madhiramu. Guys, hapana kuti madhiramu ka kuconfusion yega yandiri kuita panapa. Unozviudza zvese kuti naitendi chiiko eduwe, calm down, zvichadiiko, undango uchazviimbira, kuzviimbira chaiko kuti amucheche. Ndini uyo ndaakuzviudza, calm down, it will be fine. Chakati adzoka pinda madhamu, ndapinda the other side, uya kunoku chipinda chinhingiri nichiita 3.10 apa. Aiwa ndaakufila unge ndaakaoma manje ndaakudzoka, ndapinda paipai ndaita 3.10. aiwa 3.10 ndakaidirira, ndapinda ndaita chiita parallel parking. aiwa ndachizoidherera zvino, ndapiwa futi the right side rakati chipei, ndaita right side rangu ndabuda. Ndaakuchifunga kuti kwandakuenda uko kauko, ndisandaenda ikoko mvato nditi zvoni uko kwawakuenda hakudi dzunguresera uri kuita here, toda kutodzikama zvako, teera kunokuuye kueustati. Eustati ndo iyaka yanditadza kurara iya, yanditadza kutya zuva rese iyoyo. Ndatenderera manje ndasvika pastop sign pangu. I realized once again for mota yangu yakaslanta to the right again. I have to turn it a little bit to the right. So this time guys, when I tell you kuti ndiri pastop sign papopo, ndakatotanga kutoisa mafuta, ndakatotanga kutorova mafuta angu ndiri papo ndichibhalansisa. Pandakazongodai kunzi chiita, aiwa ndakamarova mafuta ndisvika ndichimira pakati peustat. Guys, can you tell me your experience with the driving test? Kuti chichanja kakuomera kana une panga pakakuomera, and eustati changa chiri chibaba here chako kana kuti it was a walkover? Can you just say something in the comments below, guys? Because I struggled with that thing. Story time again. Let's go back. Ndasvika pakati paipai pandiri kutaura, ndakasvika ndikamira guys, ndobva ndadii kwakuchitanga kuti akamuna matuka angu manje. Aiwa tendi, aunozviudza zvese kani, kuzvimbira kanziyo. Ndamira paipai, ende ukazoramba wakangoti nzi ipapo uchizviimbira uchita sei, havanozobwekanaka. Ndopakabva azonditi iwe ita, ndinuyo ndobva ndaita, ndabhalansa zvinhu zvangu ndaenda. Guess what I did? Ndakadzura clutch. Saka ukadzura clutch ka haichaendi kamota, yanga yauda kutomira. Guys, nepadiki diki, aiwa uyu ndimwari chaiye guys, ndimwari. Ndakatsika mabhireki, mota haina kudzokera mashure, but yanga yauda kutomira, yanga yatomira actually, yanga yatomira. Ndobva, apparently they give you another chance if you don't go back. As long as you don't go back, mavhiri akasangotenda kudzokera kumashure, you get 2 chances yemahill start, as long as mota isina kudzokera kumashure. For those who didn't know, it's actually very legal. Nothing chokomuhomwe there. It's actually very legal. So mota yangu yakamira ndisati ndapedza hill start, and I was given another chance to finish off. Ndakaita kechitu. Kechitu ndanda kuda kutopururutsa mota chaiko. Ndokwana ndauda kuita, boza there was no way guys. There was no way. Aiwa mota ndakainzwa ichisvika pamusoro, ndikanzwa kuti aiwa hekani waro, zvakanaka kuva pano. Aiwa mota yakakwira pamusoro, ndazonzwa kuti apa vanhu vanoombera ka, ndanzwa vanhu vakuombera guys. But there's more to the story time. We're almost done.
aiwa ndakudzika unotanga kurememba twese kana wakudzika unoita uchidzika tumabreak uchidi guys zvinezvi zvinenge zvitondibowawo izvi zvekudhraivha izvi but aiwa unongoitawo zvawakaudzwa uri kudzika ndinoyo I don't know if it's the inini manerves ndopandikadzidza kuti aiwa ini ndinototya zvekutodaro guys. Ndadzika pasi pehillstart ndakasvika ndikamisa mota handizi ndakaimisirei because I knew where I was supposed to go after that, and then I just started struggling kuimutsa foot. I think in my mind it was a very long time, but I don't think it was. I think it was just the nerves, the adrenaline rush, the confusion. I don't know, because I just remember kuti as soon as my examiner turned to me, ndakasimuka ndichienda, but that moment handizivi zvakaitika, ndakatoita blank, kutomboita blank chaiko. That was that. And honestly, if you know kana wakapedza you'll start, honestly ku road nei it's not unenge wabo, and paunenge wamira unenge wabo, meaning kuti hakusisina pressure yakawanda, because basically you're just making sure you stop where you're supposed to stop, you change your gears where you're supposed to change gears, you are giving way and stuff like that, etc. But ikoko andina ma issues angandinawo, because my driver was very thorough, my instructor rather was very thorough. So that moment iyoyo yandakastika, chakandibatsira kuti ndizodzoka back to myself was pane paunonomirira your examiner kuti auye mozoenda kuroad chest, right? So that time it gave me some time to calm down, because I was now just in my feelings. I don't know what was going on. That's when I realized kuti inini nditori weekend. Indaitofunga kutoti nditori munhu asingatyewo chitori nditori ginda goriya chairo, but zvakaoma kutostika vasikana kustika. Ndinoyo tabva tasvika ndibva tamira paya ndamirira. I was calming down. Instructor wangu mbatozoyamba anditi kwewe wanga wakuita sei munhu anga atopedza, wanga wapedza kaiwo wakudzima mota, chiiko chachaitika? Ndikati handitombozivi, ndofunga pane vari kundiuchirira ini. Ndakutoseka zvangu. Examiner hazoya paya aiwa kutuka hakuna kupera, ndakazotukwa futi kumberi, because pane paangangonditi zvoni hausikuona kuti mota iyo iri kuindicata iwe chiko iwe maglazi ako anonyatsoonera idzo nzee dzako dzinonzwa here idzodzi dzandinchikuudza zvese izvo. Aiwa ndakatukwa, but ndandangozviudza kuti aiwa ndatopedza, chitongochipedzisa zvatopera izvizvi. Amai ava chingova ignore. Handobva tatodriver. It wasn't really a very long drive. Tadriver tadzoka tapaka. Munoziva kuti guys, paunonosvika uchipaka unozvibvunza kuti ndine here ndapedza ini. Ende unomirira kabhozi, unogona kufara usati wapedza, wafoirako unomirira wototeerera kunzwa kuti ari kuti chii after, because ndogona kuzonzi mafoira. Ndinoyo ndadinai, ndatoudzwa kunzi chiuya kunoku chidai. Ndakazongoitawo munyama wokuti yange iri Saturday, saka admin kuzobhadhara chii kuti license racho kubhadhara inonzi production fee. Oh yeah, that's another fee that you need to pay after everything. You need to pay for the production fee, which is $15. You pay for $15 your production fee for your license, and then that's pretty much it, right? So inini ndakaita on a Saturday yacho the admin office yanga yatovhara, so ndakazongonzi unozodzoka the other day. Unotongo chavunza kuti saka ndatopasa here guys. Inini kwandiri zvangu nazvino ndinotomborota ndiri paHillstart.
It's been almost 1 week later. 1 week later, but ndinomborota guys, ndinomborota ndiripo paya ndichidzokera kumashure kudai, ndichidududza mota ichidududza kudzokera kumashure. Aiwa usati chindibaba vedu guys, amene mimi zvenyu, but nini, this whole experience this whole experience just humbled me. I don't want to lie guys, but yeah, that's my story time guys. I hope I did it justice, and I just had to make sure I do it ndichi refresh, because after a while I know ndenda ngoti ndibva ndazodai pana mai vaya vakazondidai vakazondituka, but munhu bho zvavo, but guys that whole process was traumatic. So guys, let me know about your experiences in the comments below. Please put a brown heart if you have listened to this point, guys. So guys, if you have listened to this point and if you have laughed or related to anything at any point, guys, just put a brown heart in the comments below, and don't forget to comment about your experience or to ask any questions. I'm willing to answer about this whole process. Other than that, this was just for fun and laughs, and hopefully someone got some inspiration and hopefully probably some information that you needed from my experience. And please don't forget to like, comment, and subscribe, and most probably share with other people this video so that they can watch it and subscribe to me. So the next video is definitely going to be a self-improvement video, but if you guys show that you like these kind of videos, I'll try to come up with more story times. But trust and believe, I'm not very much into talking about my personal life. If it's just for entertainment, it should be mainly for something that is tangible, something I know is tangible. I just had to share this because I felt like it's very relatable, especially to Zimbabweans. So guys, until next time, take care of yourself, cupcakes. Bye.